So, first, I'm happy to see everybody. Я вообще счастлив всех видеть. Devotees mean we have to talk about Krishna, Преданные, Krishna consciousness. значит, мы должны говорить о Кришне, о сознании This is Кришны. spiritual topic. Это духовная тема. This is soul topic, Это тема души. not the bodily topic. Это не тема тела. A spiritual desire. Это духовное желание. If we don't associate with Krishna and Krishna's devotees, we cannot develop spiritual desire. Если мы не будем общаться с Кришной и преданными Кришны, мы не сможем развить духовное желание. This is really the point. В этом реально смысл. Is Krishna convincing us in the scripture? Это то, что Кришна убеждает нас в Писаниях. And then that's enough to bring you to the И devotees. это достаточно, чтобы тебя привести к преданным. And then devotees, they're sharing their faith and realization. И преданные, они делятся своей верой и реализацией. And this is increasing our spiritual desire. И это увеличивает наше духовное When we желание. first started, we had very little spiritual understanding Когда of мы spiritual desire. только начали, у нас было очень маленькое духовное понимание или духовное Because желание. mostly we're doing a material association. Потому что в основном мы занимались материальным общением. Asat sangha. Асад сангой. Material association means a sinful association. Материальное общение это означает греховное общение. And material topics И материальные темы, related to sense gratification, связанные с удовлетворением related to чувств, the body связанные с and телом bodily и relations. с телесными отношениями. Everybody's focusing on the body Все and bodily relations, Все сосредотачиваются на теле и телесных trying to отношениях, satisfy mind and senses. стараются удовлетворить ум и чувства. So this is all more or less sinful activities, Это все в большей или меньшей степени греховная and the деятельность. sinful activities is causing the sinful reactions. А греховная деятельность является причиной греховных And the реакций. sinful reactions is the cause of our suffering condition. А греховные реакции – это то, почему мы страдаем. So our desire, whether material or spiritual, is totally based on association. И наше желание, духовное или материальное, полностью основано на общении. So Prahlad Maharaj, we were discussing last few days, he had a nice association of Narada Muni. Прохлад Махарадж мы обсуждали последние несколько дней, у него было очень хорошее общение So с Нарадой Narada Муни. Muni, he's Premi Bhakta, he's pure devotee of Krishna. Нарада Муни, Преми Бхакта, чистый преданный Кришны. So his discussion and his potency and his words, that completely purified heart, mind, and senses. Его обсуждение, его сила, его слова полностью очистили ум и чувства. And once the mind and the senses are purified, then we're able to properly hear И the когда transcendental instruction. Ум и чувства очищены, мы тогда способны правильно слушать трансцендентные And наставления. he said, that's how I became devotee. И он сказал, вот как я стал преданным. And Narada himself, in previous life, he was the son of a maidservant. И Нарада сам в прошлой жизни был сыном служанки. Even Prabhupada says he doesn't even know who is his father. Прабхупада говорит, он даже не знал, кто его отец. So they didn't have such a great birth. У него не было такого великого And рождения. somehow or other, the mother and son were able to serve Vaishnavas, Mahabhagavata Но так или devotees. иначе, мать и сын были способны служить Вайшнавам Махабхагавату. So by that service, Narada Muni explains, by serving such Vaishnavas И Нарада Муни объясняет, что служа таким Вайшнавам and hearing their katha, krishna-katha, и слушая их катху, Кришна-катху, and how do you say, eating remnants of the prasad, И- Mahaprasad, кушая остатки Махапрасад, he said this is how he became the famous Narada Muni. он сказал, вот как он стал знаменитым Нарадой It was Муни. based on nice, humble service to Vaishnavas, Это было основано на хорошем смиренном служении Вайшнавам. and that service attitude made the Vaishnavas have compassion and shower mercy on him. И вот это умонастроение служения, это побудило этих Вайшнавов пролить на него And свою his милость. mother. И на его мать. And then he allowed them to sit in corner and just hear Hari Katha, Krishna Katha, Они позволили ему сидеть в углу и слушать Кришна-катху, Хари-катху. and allowed to take a Mahaprasadam. И позволили ему кушать Махапрасадом. So by that service and association, he was able to purify his consciousness И в completely. результате этого служения и общения он был способен очистить свое сознание And by полностью. that service to Vaishnavas, one is developing the bhakti sukriti. Через служение Вайшнавам человек развивает бхакти сукрити. So the development or service to Vaishnavas is how to develop bhakti sukriti. И вот это служение Вайшнавам, это то, как развить бхакти сукрити.
And that association will purify all mundane materialistic desires. И это общение, оно очистит в себе все материальные мирские желания. Mahaprabhu said if someone is serious about spiritual life, they'll give up asatsanga. Махапрабху сказал, что если человек серьезен в духовной жизни, он оставит асатсангу. And instead they'll do satsanga, sadhusanga. Вместо этого он будет делать сатсангу, саду-сангу. Asatsanga means materialistic people. Асатсанга значит материалистичные люди. Materialistically minded people. Материалистически склонные Predominantly they люди. want Maya. В основном они хотят They want to майю. be in Maya. They want to forget about Krishna. Они хотят быть в майе и о Кришне They want забыть. to enjoy. They want to commit sinful activities. Они хотят наслаждаться, совершать греховную This is деятельность. asatsanga. Это асатсанга. So if we do asatsanga, association means to hear. И если мы делаем асатсангу, общение значит слушать. So everything is based on sound. Все основано на звуке. If we do asatsanga, we'll hear material sound. Если мы будем делать асатсангу, мы будем слушать материальный Material звук. sound is like a poison, Материальный звук, он как яд. and this will completely contaminate and cover the pure consciousness of the soul. Это полностью осквернит и покроет чистое сознание души. This is what's putting the layers of ignorance on top of the soul. Это то, что накладывает слои невежества на душу. It's asatsanga and material sound vibration. Это асатсанга и материальная звуковая So if we вибрация. want to purify and get freed from the coverings of the soul, then that means satsanga, sadhusanga, association with Krishna's devotees, that's required. Если мы хотим очиститься от этих покрытий души, это означает саду-санга, общение с преданными, это то, что And необходимо. discussion of Krishna, Krishna consciousness. Обсуждение о Кришне, о Prabhupada said сознании this is the Кришны. purifying element, this is the medicine. Прабхупада объясняет, это очищающий элемент, это лекарство. So everything is based on association. Все основано на общении. Prabhupada said everything is based on your desire, but association determines the direction and strength of the desire. Прабхупада говорит, все основано на желании, но общение, оно указывает на направление и силу желания. So association directly determines our desire. Общение, оно прямо определяет наши And желания. everything is based on desire and the strength of И desire. все основано на желании и силе желания. So if we keep materially associating and hearing material sound, we're simply just covering the pure consciousness and more and more and more forgetfulness of the soul, and that the soul is supposed to surrender to serve Krishna. All of that we'll forget because of material association and material sound vibration. И из материального общения наше сознание будет покрываться сильнее и сильнее, и мы будем забывать душу, и что душа должна делать, это все результат материального You see in общения. Russia now, right, devotees are now talking about psychology. Everyone's into psychology, В right? России сейчас преданные говорят о психологии, сейчас все вот на Right, психологию. your friend, we нацелены. met your friend, С подругой вот мы с твоей встречались. and she's a big psychologist, right? Она большой психолог, да? But I was telling you, the psychologist needs a psychologist. Но я говорил, психологу нужен психолог. Because you talk about psychology, you're talking about the material mind. Потому что если ты говоришь о психологии, ты говоришь о материальном уме. Right? Krishna says earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego is my separated material energy. That's Maya. Кришна говорит, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – это мои отделенные энергии, это майя. So whether you're talking about somebody's foot or somebody's mind, it's still material. Если ты говоришь о ноге кого-то или уме кого-то, это все равно материальное. If you're talking about somebody's skin or somebody's mind, it's still material. Если ты говоришь о коже кого-то или уме, это все материальное. So that material sound vibration is not going to purify the consciousness. И эта материальная звуковая вибрация, она не очистит твое сознание. Because the topic is material. Потому что тема материальная. So unless we talk about Krishna and Krishna consciousness means soul topic, И пока мы не говорим о Кришне и сознании Super soul Кришны, topic. это означает тема души, высшей Krishna души. is the purifying, how do you say, element or agent. Кришна, он очищающий элемент или агент. So if the topic doesn't get to Krishna and Krishna consciousness, there is no purification of the materially contaminated consciousness. Если тема не доходит до Кришны, до сознания Кришны, то тогда нет возможности очистить материальное That's сознание. the flaw with
modern psychology. Вот это недостаток материальной So психологии. just analyzing and psychoanalyzing something that's material does not bring you to the transcendental И platform. просто анализировать что-то, что является материальным, не приводит тебя на трансцендентный уровень. Because it's materialistic topic Потому что тема and it's материалистичная. materialistic element И это which has материальный nothing элемент, to do with the soul. который никакого отношения к душе не имеет. So unless you bring Krishna into it, there is no purification of the И пока consciousness. ты Кришну туда не привнесешь, нет очищения сознания. You follow that point? Понимаете в этом моменте? So you say, well, we want to understand the mind so we can get freed from the suffering of the mind. Так, мы хотим вот понять ум, чтобы избавиться от страданий ума. Well, Krishna says your mind can be your best friend or your worst enemy. Кришна говорит, твой ум может быть твоим лучшим другом или злейшим If you врагом. surrender to Krishna, Krishna says, I'll purify your mind and make it your friend. Если ты предашься Кришне, Кришна говорит, я очищу твой ум и сделаю его твоим другом. If you don't surrender to me, Krishna says, then Maya will influence your mind and it will be the source of your suffering. И Кришна говорит, что если ты не предашься мне, то тогда твой ум будет источником твоих страданий. So just analyzing the mind, it's not very difficult to see whether your mind is seeking sinful activities or whether it's seeking pure devotional service. Поэтому проанализировать свой ум легко понять, он ищет преданного служения или ищет You материальную don't have to be a деятельность. PhD scholar to Тут не figure нужно- that one out. Тут не нужно быть доктором наук, чтобы в этом Right? Just study, разобраться. be honest, study your mind. Okay, what is my mind telling me? Is it acting as my best friend or my worst enemy? Просто будь честным, проанализируй, что твой ум говорит, и он как действует, как твой лучший друг или Well, злейший it doesn't враг. want to surrender to Guru and Krishna. Он не хочет Гуру и Кришне It just предаться. wants to enjoy. Он просто хочет It наслаждаться. wants to give pleasure to my senses. Он хочет доставлять It удовольствие wants to чувствам. commit sinful Он хочет activities. совершать греховную деятельность. That means your mind is disease condition. Это означает, твой ум в болезненном состоянии. Means your mind is acting as your worst enemy. Это означает, твой ум действует как твой злейший Because враг. it's driving you away from Krishna Потому что он тебя от Кришны and уводит forcing you to commit sinful и activities, заставляет тебя совершать греховную which деятельность. is the reason you're suffering the sinful reactions. А это причина, почему ты страдаешь от греховных реакций. So, okay, you need a psychologist to tell you what your mind is thinking, that it's working against pure devotional service? Тебе что, нужен психолог, чтобы он сказал тебе, что твой ум действует как твой враг против преданного It's служения? desiring sinful activities. You need to spend $100 an hour to have somebody tell you that your mind is desiring sinful activities? Что он желает греховную деятельность, тебе надо что, $100 потратить, чтобы кто-то тебе сказал, что твой ум желает This is греховную the деятельность? greatest cheating scam there Это is. величайшая обманная комбинация, And которая people are running существует. after, oh, it's very, very important. И люди бегают вокруг You этого. have to Ой, understand. это You have to очень go to важно. psychiatrists, psychologists. You Надо have to understand понять. the mind. Нужно идти к психологам, к And психиатрам, you они have to понимают understand, you know, ум. what body you were in your last life. Нужно понять, в каком теле ты был в прошлой Who жизни. cares about Да all of кому? this? Какое дело до всех It has этих вещей? nothing to do with the soul. Это никакого отношения It has к душе nothing to не do with имеет. Krishna. Это никакого отношения к Кришне не имеет. Okay, you're smart enough to realize either by yourself or by someone else that you're paying big dollars to find out that your mind is a demon. Ладно, ты сам достаточно разумный, или ты заплатил кучу денег, и кто-то другой You're living разумный with the demon. подсказал тебе, что твой ум демон, и что ты живешь Now, с if you демоном. can't figure that out and you want to pay somebody to make you figure that out, you know, go for it. Ладно, сам не можешь разобраться, хочешь кому-то заплатить, чтобы он тебе помог разобраться, вперед. But the end result's going to be the same. Но конечный результат будет один и тот As же. Krishna says, your mind is acting as your greatest enemy. Кришна говорит, что твой ум действует как твой величайший враг. Krishna, right? Arjuna said to Krishna, what is it that is forcing a person to act even against his will? He knows he's going to suffer. What is that? Арджуна спросил у Кришны, а что это такое, что побуждает человека действовать против его воли? Даже он знает, что будет страдать. Что это заставляет его действовать? And what does Krishna И say? что Кришна сказал? It is lust only, Arjuna. Это вожделение и только Арджуна. This lust is all-devouring, sinful enemy of man. Это вожделение является греховным, всепожирающим врагом человечества. This greed and lust and anger is the royal road to hell. Жадность, вожделение и гнев – это царская дорога в ад. This is Krishna's Это instruction. наставление Кришны.
So you need a psychiatrist to deal. The psychiatrist will never tell you that. Психолог тебе никогда такого не скажет. You're suffering because you refuse to surrender to Krishna. Ты страдаешь, потому что ты отказываешься Кришне Your mind is предаться. working as your worst enemy. Твой ум действует как твой злейший Because it's враг. influenced by the all-devouring sinful enemy of man, lust. Потому что он находится под влиянием всепожирающего врага человека, And вожделения. everyone in material world is affected by И it. все в материальном мире этим затронуты. This lust is the reason we're here. Вожделение — это та причина, почему And мы it's the здесь. lust which is keeping us in this cycle of birth and И death. вожделение — это то, что нас держит в круговороте рождения и смерти. So mind is disease condition. Ум находится в болезненном It's acting состоянии. as the worst enemy Действует как самый злейший враг. because it's not allowing us to surrender to Krishna. Потому что он не позволяет нам предаться Кришне. Krishna says, if you surrender to me, I'll purify your mind and your senses for you. Кришна сказал, что если ты предашься мне, я очищу твой ум и If you чувства. want to get free from your suffering condition, Krishna says, you come and surrender to me. Если ты хочешь избавиться от своих страданий, Кришна говорит, ты приди и And I'll предайся мне. destroy your sinful desires. Я уничтожу твои греховные And I'll желания. free you from your sinful reactions. И я освобожу тебя от So you греховных don't have to реакций, suffer anymore. чтобы ты больше не должен был And страдать. Prabhupada says, Krishna, if you surrender to Krishna, Krishna will order Maya to release И you. Прабхупада объясняет, что если ты предашься Кришне, Кришна прикажет Майе освободить тебя. Krishna is the master of the mind and the senses. Кришна, он повелитель ума Are и the чувств. psychologists reminding us of that? Нам психологи напоминают That об Krishna этом, is the master of the mind and the senses? что Кришна повелитель You're ума и living with чувств. all the psychologists, right? So-called devotees who are acting as psychologists. Вы же слушали вот этих всех психологов, так называемых преданных, Are которые they как preaching психологи and действуют. reminding that Krishna is the master of your mind and senses? Они проповедуют, напоминают, что Кришна, он That повелитель ума и mind and чувств. senses is Krishna's separated И energy? что ум и чувства — это отдельные энергии And he Кришны. is the controller of those И energies? что он контролирует эти энергии. In one moment, Krishna can purify your mind and В один senses. момент Кришна может твой ум и чувства очистить. If we surrender to Если мы him. предадимся Prabhupada says ему. if you could be Krishna conscious in one moment if you would just cooperate with Krishna. Прабхупада объясняет, что ты можешь стать сознающим Кришну в одно мгновение, если согласишься But because сотрудничать. we're not cooperating, we're not surrendering to Krishna, that's why we're forced to commit sinful Но поскольку мы activities. не сотрудничаем, не предаемся Кришне, вот почему мы вынуждены совершать греховную Thinking, деятельность. feeling, willing. Думать, чувствовать, желать. Right? Where are the thinking about committing sinful activity coming А from? откуда это думание о совершении греховной Why деятельности mind and приходит? senses are making us think and feel this type of thing? Почему ум и чувства побуждают нас думать и чувствовать об этих вещах? Because it's out of control mind and Потому что senses. это ум и чувства не под It's контролем. acting as the worst Они enemy. действуют как злейшие It's враги. undermining our faith and determination to surrender and serve Они Krishna. подрывают нашу веру и решительность This предаться и is the служить. root cause of the problem. Это самая коренная причина Now, even if проблемы. a psychiatrist says the root cause of your problem is your mind, that's true. Если психологи говорят, что коренная причина твоих проблем — это ум, это правда. Nobody will disagree with that. Никто с этим не будет не All the соглашаться. different yoga systems also they're trying to deal with the mind. Все разные системы йоги тоже пытаются разобраться How с do you умом. purify and control your mind? Как очистить и контролировать ум. Because if the mind is not purified and controlled, then it's torturing us more or less. Потому что если ум не очищен и не под контролем, он нас мучает в большей или меньшей степени. So much anxiety, Столько so much беспокойств, uncertainty, столько неуверенности, so much столько dissatisfaction, so неудовлетворения, much disappointment, столько разочарования, frustration. разочарования. This on mental bodily platform. Это все находится на ментальной And телесной we're платформе. identifying with А мы it, себя с этим and that's the root отождествляем. cause of the suffering И condition. это коренная причина, Okay, почему мы so we all страдаем. agree the problem is the mind. Ладно, мы все согласны, проблема Krishna это ум. already says that. He's the ultimate psychologist. Кришна, он уже сказал об этом, он высший He's the психолог. source of all psychology. Он источник He's всей saying your mind психологии. is causing you suffering Он говорит, condition твой ум является источником твоих because it's страданий, acting as your enemy, потому что он действует как твой враг, not as your friend. а не как твой друг. That means the mind needs to become Это purified. означает, ум должен быть The mind очищен. and senses need to become Ум purified. и чувства должны быть So очищены. Prabhupada said process of Krishna consciousness is process of И purification. Прабхупада объясняет, процесс сознания Кришны — это процесс очищения. This is the treatment program, Prabhupada says. Прабхупада объясняет, это программа по How to лечению. purify
and control mad mind, Как очистить и взять под контроль which сумасшедший is ум, driving us to sinful thoughts and sinful который activities, ведет нас к греховным мыслям и and греховной the root деятельности. cause of our suffering condition and the является sinful reactions. Коренная причина наших страданий и греховных реакций. This is the solution. Это решение. Okay, everyone understands. Okay, problem is the mind. Ладно, все понимают, проблема ум. How do you purify and make the mind, your friend? А как ты очистишь и сделаешь свой ум своим другом? Without Krishna, it's impossible. Без Кришны это невозможно. Because that mind belongs to Krishna. Потому что этот ум Кришне We say, no, принадлежит. it's my Мы mind. говорим, нет, это мой ум. Right? It's my body. Это мое тело. It's my mind. Это мой ум. My senses. Мои My чувства. soul. Моя I душа. belong to Я myself. принадлежу себе. That's ignorance. Это That's невежество. not true. Это неправда. The soul, body, mind, it all belongs to Krishna. Душа, тело, ум, это все Кришне It's принадлежит. all his energies. Это все его He's the энергия. controller of those И он energies. контролирует эти So he's the энергии. master and controller of the mind and the И он senses. повелитель и контролирует ум и If чувства. we agree to cooperate with Krishna, he purifies and controls our mind and senses for us. Если мы согласимся сотрудничать с Кришной, он очистит и будет Then you don't have контролировать to наш think ум. about sinful Тогда activity. тебе не нужно You думать о don't have to греховной engage деятельности. in sinful Тебе надо activity. вовлекаться в And греховную you don't have деятельность. to take a sinful И тебе reaction. не надо принимать греховные Which means you'll be реакции. free from suffering Что condition. означает, ты будешь свободен The от suffering страданий. condition is coming because of sinful activities, simple reaction. Страдания, они приходят в результате греховной деятельности и греховных реакций. That's how to deal with the mind. Вот That's как- the ultimate psychological best advice Krishna can give us. Вот как разобраться с умом. Это конечный, самый лучший психологический совет, But we который want Кришна to try to дает. understand psychology without surrendering to Но мы Krishna. пытаемся психологию понять без предания Кришне. If we don't surrender to Krishna, you don't get free from sinful desire and sinful reaction. Если So ты- that's not going to work. Just understanding, oh, my mind is a demon. Okay, great. Then what do? Если ты не предашься Кришне, это не избавит тебя от греховных желаний, греховных реакций, тогда как ты скажешь, ладно, мой ум демон. Congratulations. Ладно, молодец, You понял. understand that your mind is acting like a Ты demon. понял, что твой ум действует как демон. It's simply interested in, attracted to, and desiring sinful Он activities. просто заинтересован, привлечен греховной деятельностью. Fantastic. Thank Здорово. God you finally Классно, realized that. наконец-то ты это понял. Okay, now what are you going А to do with теперь, it? что ты будешь Now делать? how you going to deal with that Как ты problem? разберешься с этой проблемой? Are they all the psychologists in ISKCON, are they preaching this point? А Are they психологи emphasizing this в point? ИСККОН, они проповедуют, они делают акцент на этом моменте. What is the point of a devotee not giving the actual solution? В чем смысл, когда преданный не дает конечное решение? Then how are they helping Тогда anybody? как они помогают кому-то? Tell me, what is a psychologist, right? You're there listening to all of these people, Ты right? вон там был, всех What этих is the людей слушал. psychologist ultimate point of their so-called preaching? Какой конечный момент их так называемой проповеди у What did they психологов? say? Что они говорят? Какой конечный момент? What are they trying to help us discover Что, that we don't already know? что они помогают нам открыть, чего мы уже не знаем? Они говорят, что нужно общаться с ними и приезжать на их семинары. They say that you have to associate with them and visit their seminars. And what? And like come to their seminars. Okay. Хорошо. To do what? Делать что? To attain what benefit? Чтобы какое благо What is the обрести? point? Why should I go to your seminar and pay money, right? What benefit can I expect То from есть- your offer to me? Зачем мне ехать на твой семинар и платить деньги? Какое благо я могу ожидать? You're a psychologist, obviously has something to do with the mind. Если это психология, конечно, это имеет отношение к So уму. what are you going to do to help me with my mind if Что- I pay money and go to your seminar? How are you going to help me? Что вы сделаете, чтобы помочь мне разобраться с умом, если я заплачу вам деньги и приду на ваш семинар? Чтобы стать умеренным. All will be okay. Huh? Все будет хорошо. They will tell you that everything will be alright. Okay, Everything will be okay. that sounds good, Так, but I хорошо. still have this crazy mind Вам скажут, что у вас будет все хорошо. Ладно, which is звучит хорошо. forcing me to commit sinful Но у меня activities, все равно сумасшедший ум, который and I'm заставляет still getting меня sinful reactions. совершать греховную деятельность, я which is получаю causing греховные me реакции, suffering. которая является причиной того, So что я you страдаю. just telling me, and me even telling me that everything's going to be all right,
how's everything going to be all right По- unless I solve the root of the problem? Поэтому то, что вы мне говорите, что у меня будет все хорошо, и даже если я сам себе говорю, что будет все хорошо, как это мне поможет, если корень проблемы не будет решен? You know, it's like the Titanic, the boat's going down, right? Это как Титаник, когда лодка эта And somebody's тонула. on the boat said, don't worry, we're going to be all right. И кто-то на корабле тебе говорит, не переживай, все у нас будет The хорошо. boat's going down, Но лодка how we're тонет. going to be all Как у right? нас все будет хорошо? You're headed in the wrong Ты не direction. в том направлении двигаешься. You're not going to make your destination. Who cares about you telling me it's going to be all right? То есть мы в таком направлении двигаемся, кому какое дело, что тебе говорят, что у тебя все будет хорошо. Are you going to drown or you're going to get eaten by the sharks? Ты You know, утонешь how или is тебя it going to акулы be all съедят? right? То есть что конкретно, как все будет хорошо? So what did they say? Что они говорят? Ну, как стать умиротворенным и How, счастливым. how you're going to help me with my mind? Как ты поможешь мне с моим How you're going to умом? make my mind a devotee instead of a Как demon? ты You tell me. превратишь мой ум в преданного, вместо того, чтобы он был демоном? How you're going to Скажи. make my mind my best friend instead of my worst enemy? Как What's the plan? Ты сделаешь мой ум моим самым лучшим другом вместо самого злейшего врага. Какой план? What did they say? Что они How говорят? did they answer that? Как они отвечают на это? You know, your friends are psychologists. Ты знаешь, друзья твои What did she психологи. say? Что говорит она? Психологи пытаются проповедовать не прямым путем, а косвенным. Поэтому любая их проповедь заканчивается тем, что они пытаются уже подведя людей к тому, чтобы они становились преданными, приводить их в исход. She's saying that they trying to preach like not in like directly, they preaching indirectly, and then they finally preaching like they bringing them to ISKCON. Okay, tell me one thing that they're preaching indirectly regarding the mind that will help that mind. Tell Ладно. me some direct, some specific indirect knowledge that I'm supposed to get from paying to go to your seminar that's going to help me with my mind. Скажи, пожалуйста, что они проповедуют косвенным образом, за что люди платят деньги, приходят на семинары, что поможет человеку разобраться с его умом. Okay, so they're not saying surrender to Krishna, Они не right? говорят предаться Кришне, So give me правильно? one piece of knowledge or advice that you can give me, they can give me, that will help me deal with this mind, Тогда скажи хотя бы вот кусочек знания, которого они дают, что which поможет is мне refusing to surrender to Krishna. разобраться с умом, который отказывается Кришне предаться. What do they say? Что они говорят? Они говорят изначально, чтобы люди хотя бы научились признаваться в своих слабостях и ошибках, потому что чаще всего, когда людям не интересен Кришна совсем, они склонны просто сами себя обманывать и увлекать в какие-то другие сферы. Поэтому первый шаг, который нужен для человека, это хотя бы смочь признаться, что он негодяй и что ему вообще ничего не интересно. So the first step, they making people to admit they actually like kind of in bad situation, bad conditions, that they actually like acting like rascals. This is... Okay, my mind's a demon. Now what should I Ладно, do? хорошо, мой ум демон. Дальше что делать? You have to go to ISKCON and hear about Krishna. Why not tell them that from the beginning? А что, нельзя об этом с самого начала сказать? Because they will not hear you in the If beginning. you're suffering bad enough Если ты достаточно сильно страдаешь, and nothing else is и working, ничего другое не you работает, better believe they'll listen to what is the actual solution. поверь, они будут слушать, какое решение конечное. And if they're not realizing that they're suffering enough, they'll not take an indirect answer or a direct И если они не answer. осознают, что они достаточно страдают, они не примут ни косвенный ответ, ни прямой ответ. Поэтому помогают им понять, что они страдают. That is why they are helping them to understand that they are suffering. Why don't they just hit them over the head with a, like a 2x4? А почему бы им просто им по голове не стукнуть этим бревном 2 на 4? That will speed it up, you know what Это I mean? ускорит. It's like you're suffering. You're like, no, I'm not. Ты страдаешь? Нет. You are Нет, now. страдаешь сейчас. That's true. Это Now правда. I'm suffering. Я страдаю. Как? Бревно, говорю, обратно прилетит в таком случае. In this way, they will hit you back with this 2x4.
who's putting the heavy lashes and the heavy kicks on the living entity? А кто бьет? Кто накладывает тяжелые удары на живое существо? Maya, Майя. right? So unless the heavy lashes and kicks are realized, И до тех пор, пока эти тяжелые удары и пинки не then why осознаны, will you think to get free from it? если ты это не осознаешь, зачем ты будешь думать, чтобы от этого освободиться? So if you're speaking material topic, Если which ты- is the mind, Ты говоришь о материальных темах, об уме. that will simply contaminate their consciousness further Это просто осквернит их сознание дальше. if it's not seen in relationship to Krishna and surrendering to Krishna. Если это не во взаимоотношениях с Кришной и в предании Кришне. So if you just keep talking about somebody's arm Если ты продолжаешь говорить о руке and you человека don't get to the soul и не platform, доходишь на уровень души, then that discussion of the arm or the mind is still material. то это обсуждение о руке или о уме So материальное. how will that purify the material consciousness? Как это очистит материальное The сознание? topic itself is material Тема сама по себе материальная. unless it's seen directly in relationship to Krishna. До тех пор, пока она не прямо в связи с Кришной. So if Krishna is sending some soul, they get a Bhagavad Gita, they're praying to God, they're looking for some answer how to solve their problem, why not just give them the answer right from the start? Если Кришна посылает какую-то душу получить Бхагавад-гиту, почему им не дать сразу ответы с самого начала? Prabhupada says if you don't realize your suffering condition, you don't need a guru, you don't need Krishna. Прабхупада говорит, что если ты не осознаешь свои страдания, тебе не нужен гуру, Because тебе не you нужен won't think that Кришна. I'm suffering, and therefore why should I look for a solution if I don't think I have a problem? Потому что ты не будешь думать, что у тебя есть какие-то проблемы, зачем ты тогда будешь искать решение. So Prabhupada said, one who realizes their suffering and they want to get free from suffering, then they need a guru. Прабхупада объясняет, что тот человек, который осознает, что он страдает и хочет избавиться от страданий, вот тогда ему нужен гуру. So let's read on this topic. Давайте почитаем эту What do you тему. think? Что думаешь? You have patience with me? Есть у вас терпение? What else are you going to do? Что еще вы будете делать? You're going to run away? Убежите, что ли? We don't lock the door, you Но know. мы двери не закрываем. Okay, let's read what Prabhupada talks about on this topic. Так, давайте почитаем, что Прабхупада говорит по этой He's теме. the ultimate psychologist. Он конечный, высший психолог. Prabhupada is speaking in London, August 22, Прабхупада говорит в Лондоне 22 августа 1973. 1973 года. Where were you? Где вы были в то время? August 22, 1973. 22 августа 1973 года. Om Jnanatamrandasya Gananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Prabhupada says, I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, Прабхупада говорит, я предлагаю свои почтительные поклоны моему духовному учителю, who with the torchlight of knowledge has opened my darkened eyes. который факелом знания открыл мои I глаза. was blind in the darkness of ignorance. Я был слеп во тьме невежества. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svabadantikam. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, Когда Шрила Рупа Госвами Прабхупада, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, который утвердил в этом материальном мире миссию, чтобы осуществить желание Господа when will Чайтаньи, that Srila Rupa Goswami give me shelter under his divine lotus feet? когда этот Шрила Рупа Госвами даст мне прибежище у своих божественных лотосных стоп. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. I offer my obeisances to Shri Krishna Chaitanya, Я предлагаю свои поклоны Шри Кришны Чайтанье, Prabhu Nityananda, Прабху Нитьянанде, Shri Advaita,
Шри-Адвайте, Gadadhar, Gadadhari, Srivasi, Шривасаде and all others in the line of и devotion. всем другим в линии преданности. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You know what that prayer means? Знаете, что эта молитва значит? My dear Lord, Мой дорогой Господь, the spiritual energy of the Lord, духовная энергия Господа, kindly engage me in your loving service. милостливо вовлеки меня в твое любовное служение I Тебе. am now embarrassed with this material service. Я просто сейчас уже надоело, достало мне это материальное Please служение. instead engage me in your service. Пожалуйста, вовлеки меня в служение Тебе. So I don't want to be Maya Dasi anymore. Я больше не хочу быть Майя Дасом, Майя Now I want to Даси. become really Krishna Dasi. Теперь я хочу реально стать Кришна Дасом, Кришна Даси. So Srila Prabhupada is explaining in this lecture Шрила Прабхупада объясняет в этой лекции. that regarding Guru Tattva, there are many descriptions. В отношении гуру и гуру татвы есть много описаний. And the subject matter is the same, И тема одна и та же, but in different way. но разными способами. Guru has been described by different acharyas. Гуру описывается разными So ачарьями. Guru Tattva is very deep and confidential tattva. Гуру татва это очень глубокая и сокровенная татва. And it's said it's one of the most difficult tattvas to И understand говорится, это одна из самых сложных татв для because it понимания. requires tremendous mercy from Krishna Потому что and mercy from Sadhu Guru Vaishnava требуется огромное количество милости Кришны и Саду Гуру to really Вайшнава, understand it. чтобы в действительности понять. But Prabhupada said that the different acharyas speaking on the multifaceted aspect of Guru Tattva, Но Прабхупада говорит, что разные ачарьи, они говорят о разных аспектах Гуру татвы. their aim is the same. Их цель одна и та же. The language or the presentation that may be a little different, Язык или презентация могут немножко отличаться, but the aim is the same. но цель одна и та же. Om Tamarandasha Gananjana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Just like in the darkness, Как во тьме. Agyana means ignorance without knowledge. Агьяна значит невежество, This is called agyana. без знания. Называется Jnana means агьяна. knowledge, agyana means not proper knowledge or ignorance. Гьяна значит знание, а агьяна означает невежество. So ignorance or foolishness, stupidity, this all Prabhupada says compared to darkness. Невежество, глупость, это все, Прабхупада говорит, сравнивается с невежеством. С Just тьмой. like if you're in this room, immediately all the lights are turned off, then we're in a darkness. Как если в этой комнате выключить свет, то мы окажемся во тьме. We cannot see even where we're sitting. Мы даже не будем видеть, где мы We'll not be сидим. able to see where others are sitting. И не будем способны видеть, где сидят So другие. it creates confusion. Это создает замешательство. So similarly in the material world, we are all in the darkness. Точно так же в материальном мире мы все во тьме. Krishna is like the sun, Maya is like the darkness. Кришна, он как солнце, а Майя как тьма. Material world is called Maya Jagat. Материальный мир называется Means Майя it's the Джагат. world of Maya, Мир Майи. which means so much ignorance or darkness here. Что is значит here. столько невежества, тьмы здесь. That ignorance or darkness is called tama. Это невежество, тьма называется тама. So because this material world is so much dark, И поскольку and, материальный мир так темен, therefore sunlight is required. поэтому солнечный свет необходим. So when the sunlight is required in this world, then the sun and the moonlight is required. И поскольку здесь тьма, нужен солнечный и лунный свет. So if the sun is not there and the moon is not there, everything is dark, everything is black. И если бы солнца не было и луны не было, все было бы просто тьма. When the sun comes or the moonshine comes, then we have some light. А когда солнце приходит или лунный свет, тогда появляется какое-то освещение.
Prabhupada says, but there is another world. Прабхупада говорит, но существует другой мир. And we get that description from the Vedic literatures. И мы получаем это описание из ведической The other литературы. world is a spiritual world. Другой мир — это духовный мир. There is no darkness in the spiritual world. Не существует тьмы в духовном мире. Therefore, there is no need of sunlight. Поэтому там нет потребности в солнечном свете. There's no need of moonlight. Там нет потребности в лунном свете. There is no need of electricity. Там нет необходимости в электричестве. That's the difference between spiritual world and material world. Это разница между духовным и материальным миром. Are you awake? Вы не спите? Are you fighting Вы Tamagun? с Тамагуной сражаетесь? Is it making you want to sleep? Это побуждает вас хотеть You спать. have to pray. Надо молиться. Pray to Guru, Shri Guru Granga. Молиться Don't let Шигуру me fall Гауранге. asleep. Не позвольте Don't мне let me be in уснуть. ignorance. Не Sleeping позвольте is мне like быть в ignorance. невежестве. Сон — это невежество. So you have to wake up. Нужно We проснуться. have to transcend the body, the modes of material nature. Превзойти тело, гуны материальной природы. So Prabhupada says here, the Guru's business is to bring out the disciples from the darkness to the light. И Прабхупада говорит, что деятельность гуру — это вытащить учеников из тьмы на That is свет. Guru's business. Это дело гуру. So everyone fighting over who's a guru. Все там сражаются, кто Who's a гуру. guru? I'm a Кто guru. гуру? You're Я a гуру, guru. ты гуру. Everyone's Все guru, гуру. guru, guru, right? Все гуру. Huh? But the first business, Prabhupada says, of the guru is that he has to get you out of the darkness and bring you to the light. Но Прабхупада объясняет, первое дело гуру — это то, что он должен вытащить тебя из тьмы и привести тебя на It must свет. be practical. Это должно быть практично. Anyone can say they're a guru. Каждый может сказать, что он Okay, if гуру. you're a guru, destroy my ignorance. Ладно, если ты гуру, уничтожь мое Destroy my невежество. doubts. Уничтожь мои Get me out сомнения. of darkness. Вытащи меня из And тьмы. then I'll understand you're a guru. И тогда я пойму, что вы гуру. Just saying you're a guru is a А meaningless. просто то, что вы говорите, что вы гуру, это It's не got to be имеет practical. значения. Это Don't должно you быть think, Igor? практично. Разве ты, Игорь, так не считаешь? So that is a guru. Это гуру. Everyone in the material world is suffering Все в материальном мире страдают on account of ignorance. из-за невежества. So Prabhupada says that the root cause of suffering is ignorance. Прабхупада говорит, коренная причина страданий — это невежество. Just like you contaminate some disease, you get some disease out of ignorance Точно так же, как ты, к примеру, заболеваешь из-за невежества. because you do not know hygienic principle. Потому что ты не знал гигиенический So if we принцип. don't understand hygienic principles out of ignorance, naturally we're going to get disease. We're И- going to get sick, Если right? мы не понимаем гигиенические принципы из-за невежества, естественно, мы заболеем. This thing will contaminate me. Эта вещь осквернит меня. So this association, it will contaminate me. Это общение, оно осквернит меня. This kind of food, if you don't eat right food, that will contaminate me. Такая пища, если ты кушаешь неправильную пищу, она осквернит So тебя. because we do not know properly, therefore we contact some infection, И поскольку мы правильно не знаем, мы приходим в контакт с and then инфекцией. we end up suffering some disease. И заканчиваем тем, что So заболеваем. Prabhupada said it's very simple to understand it. Прабхупада говорит, это очень легко понять. Suppose someone commits a criminal activity К примеру, кто-то совершил преступную деятельность due to ignorance. из-за невежества. He doesn't know. Sometimes they don't know. I didn't know that was a crime. Иногда они не знают, они говорят, я не знал, что это преступление. But I think you knew it was a crime, Но я right? думаю, что ты знал, что это было преступление. Sharanagata, you know that was a Шаранагата, crime. ты знал, что это You преступление. can't say, oh, I didn't know that was a Ты не crime. можешь сказать, я не знал, что это You knew преступление. clearly what you were Ты doing. ясно знал, что ты Otherwise, why you делаешь. put a mask А on? иначе зачем ты маску одел? You can't wear a mask and say, I didn't know it was a crime. Ты не можешь прийти в маске и сказать, а я не знал, что это преступление. Nobody's going to buy that excuse. На это оправдание никто не купится. So when you're in the court, when the man is in the criminal court, if he says, well, I didn't know the law, or I didn't know that was against the law, И когда человек находится в суде и говорит, а я не знал, что это нарушение закона. no legitimate court will excuse that. Никакой настоящий суд You этому cannot это не use простит. ignorance as an excuse. Ты не можешь использовать невежество как оправдание. So similarly, even the child, he doesn't know that fire will burn him, Точно так же ребенок, он не знает, что огонь его обожгет. and then he catches on fire somehow. И он прикасается к огню, так или иначе. So there's no excuse. Нет The оправдания. fire will not consider that, oh, here is a child, I better not burn him. Огонь не будет принимать к сведению, о, это ребенок, я его обжигать не буду.
He does not know, therefore I'll excuse him from burning him. Он Because не- he doesn't know that fire burns. Он не знает, поэтому я его прощу и не буду его обжигать, потому что он не знает, что огонь So there's обжигает. no excuse. Нет извинения. So there are stringent laws of nature or laws of the state. Существуют строгие законы природы или законы государства. And just because you don't know something, you have committed some wrong that automatically you think you're going to be И excused. только потому, что ты не знаешь и совершил неправильный поступок, что автоматически ты будешь Oh, I прощен. didn't know that was sinful О, а я activity. не знал, что это греховная Nobody told деятельность. me that was sinful Мне никто activity. не сказал, что это греховная So деятельность. because I didn't know in my ignorance, therefore I should not have to suffer. И поскольку я не знал об этом в своем невежестве, значит, я не должен страдать. There's no possibility. Нет возможности такой. Prabhupada says you have committed something wrong out of your ignorance. Прабхупада говорит, ты совершил неправильный поступок из-за своего Committing sinful невежества. activities means ignorance. А совершение греховной деятельности So это therefore невежество. has to be suffering. Это означает, должны быть That is why страдания. we're Вот suffering. почему мы и страдаем. Prabhupada says you must suffer. Прабхупада говорит, ты должен Because this is страдать. the law of nature. This Потому is что nature's law. это закон природы. So you cannot violate any laws of nature. Ты не можешь нарушать никакой закон природы. Whether there is a law, if you break it, then wherever there's a law, you break it, you'll have to suffer, either Где бы- spiritually or Где materially. бы ни существовал закон, если ты нарушаешь его, ты должен страдать, духовно или It's a материально. natural thing. Это You cannot естественно. avoid it, Не можно and we нельзя cannot say, избежать. well, I didn't know. И мы не можем сказать, я не And you знал. cannot say, well, I don't think my punishment should be like that. И ты не можешь сказать, а вот мне кажется, мое наказание таким не должно быть. You can't, right? Did you try that? You go to the court and say, I think that's unfair punishment. Ты пытался вот так прийти в суд и сказать, мне кажется, это несправедливое наказание. Uh-oh. What? Чего? Что? В юриспруденции есть такое понятие, что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. Но в Уголовном кодексе есть статья освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение, да, от ответственности? Да, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Like there is like a statement in the law that if you don't know and you commit a crime, you will not be free from punishment. But there is another statement that if you will regret, if you will feel like really sorry and bad, then you can be free. That may work like one time. Это может быть один раз You сработать. can't every time you go to the court say, I feel really bad and I didn't know that was a crime. Ты You не know? можешь все время приходить в суд и говорить, знаете, плохо себя чувствую. И не знал, Maybe что это one time преступление. the person is okay, this person's ignorant, Не, he's ну a fool, может раз скажут, но человек в невежестве, he глупец, feels bad about it. чувствует плохо себя. Maybe you get some little break, Может быть, чуть-чуть тебе там right? Just отпустят. hoping you won't become a С criminal. надеждой просто, что ты не станешь преступником. But you can't keep using that. You know, say, oh, I feel really bad, like you do a drama, you know, Но ты не bring можешь- some tears, Ты не можешь продолжать это использовать и разыгрывать спектакль, проливать слезы и говорить, я right? плохо себя Just beat чувствую. yourself in front of the judge, you know, Бить себя перед судьей. right? These judges are not that stupid, you Эти know. судьи не такие глупые. And of course, Krishna is the ultimate И, judge. конечно, Кришна, он конечный You know, you судья. try that all of those tricks on Krishna, Ты- Krishna won't even look at your Ты face. попробуй эти трюки с Кришной провернуть, он даже тебе в лицо не посмотрит. There won't even be a court case. Да там даже суда не It'll будет. basically be someone will show up with the chains and drag you to hell. Фактически просто люди придут с цепями и тебя в ад утащат. Well, I'll just go and present my case. Так. There is no case. You're guilty. Now Так, suffer. я сейчас пойду и свое дело объясню. Нет никакого дела, виновен, страдай. Now it is true if we are ignorant, the punishment in the beginning may not be as much. Но это правда, что если мы в невежестве, наказание вначале может быть не таким But сильным. once you know and you commit it, then definitely the punishment will be there, but it'll be more heavy. Но когда ты знаешь и ты совершил преступление, то наказание So будет сильнее. everybody is suffering in this material world, whether they realize it or not realize it. Все страдают в этом материальном мире, понимают они это или нет. Nobody can say, I'm not suffering. Никто не может сказать, я не It is страдаю. not possible to say, I'm not Это suffering. невозможно сказать, я не страдаю. Unless you're really До ignorant, тех пор, пока ты нереально не в or невежестве, unless you're a pure liberated devotee. или пока ты не чистый, не освобожденный, преданный. And of course, they're not in the material И, world. конечно, они не в But материальном if we're in the мире. material world, Prabhupada said, there must be А suffering. Прабхупада говорит, если мы в материальном мире, должны быть Because страдания. Krishna says, I created it that way. Потому что Кришна говорит, я создал This его таким. place is the prison house
will be temporary and miserable for you. Это место тюрьма, оно будет временным и исполненным страданий для тебя. So if you say, well, I'm not suffering that much. А я не страдаю. Okay, прям так. let's wait for old age, disease, давай and death to подождем. come. Just remind me of that in a couple of years. Давай подождем, когда придет старость, болезни и смерть. Напомни мне Tell об me you're этом. not suffering. Через несколько лет и скажи, как ты не страдаешь. So Prabhupada said, this is not suffering. Prabhupada- You can, there must be suffering. Прабхупада говорит, должно быть страдание. And there's three kinds of И suffering. существует три вида страданий. Threefold misery. Тройственные Heavy страдания, lashes of Maya. тяжелые удары Майи. But out of ignorance, the rascal is suffering, and he says, I'm actually very happy. Но из-за невежества негодяй, он страдает, а говорит, я на самом деле счастливый. Right? Igor thinks he has very good karma. Игорь думает, что у него очень хорошая карма. Right? So he says, I don't know, you people are a bunch of fools. You're all suffering. You Он know? говорит, я не знаю, вы, ребята, кучка глупцов, все I'm страдаете. not suffering. Я не страдаю. You're not suffering? Ты не страдаешь? Not much. Huh? Not much. Not much? Не Just сильно. wait. Just wait. Подожди. Huh? Just wait a little bit. Подожди немножко. So Prabhupada says, Прабхупада говорит, out of ignorance, из-за the невежества rascal is suffering, негодяй and he's страдает. saying not very much. И он говорит, не сильно. I'm just reading, Нет, Igor. я тут Don't читаю blame просто, me, что you know what I написано. mean? Меня винить не I'm надо. just reading this Prabhupada. Это It's Prabhupada. Прабхупада говорит. So that is also another type of ignorance. Это тоже другой вид невежества. The rascal suffering, he says, not very much. Негодяй страдает и говорит, что не I am very сильно. happy. И у меня я очень That счастлив. is ignorance. Это невежество. That is another type of ignorance, Это Prabhupada. Прабхупада говорит, другой вид невежества. So in the material world, threefold miseries are there. В материальном мире существуют тройственные страдания. People are suffering on body-mind platform. Люди страдают на платформе тела и ума. Right? Everybody's disturbed. Все Their body and обеспокоены. mind is disturbed. Тело, ум обеспокоены. Right? So maybe your body and mind not so much disturbed. Но может твое тело и ум не так Are other обеспокоены. people causing you suffering? А другие люди причиняют тебе Yeah, страдания? this guru. Да, гуру. He's interrupting my son's gratification plans. You Он know? тут вмешивается в мой план по He's чувственным the cause of my наслаждениям. Он suffering. причина Now I моих understand it. страданий. It's not Вот my mind. теперь я понимаю, это не мой ум. He's not letting me do my plan. If I have my plan, I'll be happy. Он не позволяет мне моему плану следовать. Если бы я своему плану следовал, я бы был бы счастливым. So this suffering is due to one's body and mind. Это страдание, это из-за тела и There's ума. another kind of suffering too imposed on us by other living Есть entities. другой вид страданий, которые мы испытываем от других живых Just существ. like some enemy, Как враги, someone who's envious against you, кто-то, кто or завидует тебе, some animal, или животные, right? Some ants, some Какие-то red ants are biting, муравьи, красные муравьи, mosquitoes, москиты, flies, мухи. right? They're causing so much suffering Они condition, причиняют столько страданий. isn't it? Oh, nice, red ants are biting me. О, здорово, красные муравьи меня Mosquitoes, кусают. ooh, that felt О, fantastic. комар, классно чувствовал. Flies while I'm trying to take my prasadam, buzzing all around after they were just on the stool 2 minutes before. Fantastic! Мухи летают тут, когда я просад кушаю. Только 2 минуты назад еще на испражнениях сидели. Здорово. Pure happiness. Чистое счастье. So they're causing so much type of suffering, Это вообще столько страданий and then приносит. you're killing them. И потом... Как? You're И потом killing ты them, убиваешь их. right? Rishi's just like, Риша, он вот так просто. right? It's like, whoa, I hope that mosquito went back to Godhead, you Надеюсь, know? этот комар к Богу вернулся. So we're struggling dealing with all of these different elements inside and У out. нас идет борьба, мы мучаемся со всеми этими элементами внутри и I'm causing извне. my own suffering, uncontrolled mind and senses. Собственные страдания испытывать Body and mind неконтролируемого is ума и not чувств. satisfied and is disturbed. Тело и ум не удовлетворены, So much обеспокоены. anxiety, uncertainty, dissatisfaction, and depression. Столько беспокойств, неуверенности, неудовлетворения и Other депрессии. persons are causing, other living entities are causing so much suffering. Другие живые существа являются причиной большого количества And страданий. then Prabhupada said, then all of a sudden there's no rain. И Прабхупада говорит, нет дождя, к примеру. So now
no rainfall, no nice food grains, no nice vegetables. И теперь нет дождя, нет овощей хороших, нет Then зерна. excessive heat now. И тогда огромная, Now такая it's too hot. сильная You жара, cannot очень do жарко. anything. You cannot move. Ничего не можешь You делать, cannot work. не можешь двигаться, не можешь работать. Or it's too cold. Или слишком холодно. Do you know anything about Вы that? знаете что-то про это? A little bit? Немножко. A lot of guys, a lot of people, devotees from Тут Siberia. много преданных из Сибири. Right? Do you know, Vadim, anything about Вадим, cold? тебе что-то известно про холод? Something? Что-то? Is it nice? Это как, хорошо? Is it enjoyable? Это как, наслаждение приносит? Then why is everybody just fighting against the pain of too much cold? А почему все тогда борются с этой болью чрезмерного Why is холода? everybody trying to get to the Black Sea? Почему все пытаются на Черное море выбраться? Then so much famine, so many wars, И столько много войн, so many flooding is столько there, много наводнений, so much economic sanctions. экономических санкций. That's a type of suffering, Это вид страданий. right? So these are all imposed on us. Nobody's asking for these things. Это все на нас накладывается, никто об этом не просит. Therefore, everyone is more or less in suffering condition, Поэтому все в большей или меньшей степени either by one страдают. of them, or two of them, or all three of them. Или от одного, от двух, или от всех трех видов страданий. So how many are hitting you? Сколько сейчас бьют тебя? Body, mind, your own body and mind is nice. Тело и ум как? Хорошо Paka, все? very Нормально? first class. Первый класс? Other people, other living entities, А they're другие being very люди, nice to you другие and живые существа хорошо bringing по отношению pure к тебе? bliss every moment you have their association? Привносят чистое блаженство каждый момент общения с Or you're ними? just waiting for the cyclones and the tornadoes and the Или ты tsunamis? ждешь уже, когда придет циклон, торнадо или цунами? Or too much cold? Или слишком Or World War холодно? III? Или мировая война третья? Most of us is a pretty nice combination of the three, don't you think? Большинство из нас находится в хорошей комбинации этих трех. But can we perceive it? А можем ли мы это Can we воспринять? feel it? Можем ли мы это Can we чувствовать? realize Можем it? ли мы это осознать? If we don't, then why we'll seek a solution? И если мы не можем, зачем мы будем искать решение? Even you say, well, if you're not careful, you may come back in a dog's body. Я могу сказать, если ты будешь сейчас неосторожен, можешь вернуться обратно And в people форме are so жизни ignorant, they собаки. say dogs are nice. А люди в таком невежестве, они говорят, What's wrong собаки with нормально. dogs? А что с собаками не так? You want to become a dog in your next А life? ты хочешь стать собакой в своей следующей жизни? Igor, would that be nice? Игорь, как нормально будет? You love dogs. Ты же любишь собак. Okay, it's nice to love a dog. Не, You ну это- love every living entity, but Ла- you want to come back in that body? Не, ну ладно, собак любить, вообще всех живых существ. Но хочешь ли ты вернуться обратно в этом Especially теле? Rishi's В dog? особенности в теле Ришиной собаки. Pure loving devotion, right? Там будет I remember чистая you have любовная that black преданность. Я dog. помню, у вас была эта черная собака. Did you ever see an abused dog in your life? Вы когда-нибудь видели собаку, которую так мучили в жизни? He calls it training. Он называет это обучение, I call it abuse. а я называю это насилие. So these are all different types of suffering conditions. Это все разные виды страданий. And this is all ignorance. Это все невежество. We're committing so much sinful Мы activities. совершаем столько греховной We're деятельности, committing so many mistakes. совершаем столько ошибок. Therefore, I'm in suffering condition. Поэтому я страдаю. So that we must realize it. И мы должны осознать I'm это. in a suffering condition. Я в состоянии I have страданий. uncontrolled mind and У меня senses. неконтролируемый ум и Forcing me to чувства. commit sinful Он activities. заставляет меня совершать And греховную forcing me to деятельность. get threefold miseries Он as a punishment. Заставляет меня получать тройственные страдания is как наказание, sinful reaction. которые являются греховными So реакциями. intelligent person will realize this thing Разумная личность осознает and эти look вещи. to solve this И она problem. будет искать, как If we're решить not эти проблемы. understanding and looking to solve this problem, means we're in complete animalistic consciousness, Если мы не понимаем и не ищем решения этой проблемы, означает, мы в полном животном which сознании. means the ultimate ignorance. Что в конечном итоге означает полное невежество. So everyone is suffering Если- because of the ignorance. Все страдают из-за невежества. Therefore, it is the guru's business Поэтому это деятельность гуру. to save us from suffering, Спасти нас от to get страданий. us out of suffering condition. Вытащить нас от состояния страданий.
get him out of ignorance to give him relief from his suffering condition. Вытащить его из невежества, чтобы дать ему облегчение от его So the страданий. suffering is due to ignorance. Страдание это из-за This is compared to невежества. the darkness. Это сравнивается со тьмой. So how can you save one? Some light is И required. как ты можешь спасти человека? Нужен свет. So the guru's business is to take the torchlight of knowledge and present it before the ignorant or the disciple who's in the darkness. И дело гуру это взять факел знания и поместить его перед учеником, кто находится в невежестве. That's the guru's business. Это деятельность гуру. Can he give you the right information to bring you out of your suffering condition and an uncontrolled mind and senses, to get freed from that suffering and bring you to the light, to bring you to Krishna? That's the duty, the guru's business. Может ли он дать тебе правильную информацию, вытащить тебя из твоего состояния страданий и привести тебя к To Кришне? Это relieve дело that гуру. person from suffering or darkness or ignorance. Он ведет эту личность из страданий, из That тьмы. is the work of the guru. Вот это работа гуру. This is practical thing. Это практичная вещь. Tadvijnanatam sagurum eva vigachat samit pani shotyam brahmanishtam Mundaka Upanishad. Это из Мундака Упанишад. This is Vedic injunction or instruction. Это ведическое наставление. Prabhupada said somebody was asking whether a guru is absolutely necessary. Прабхупада говорит, кто-то спрашивал, является ли гуру абсолютно необходимым. Prabhupada said, yes, it is absolutely necessary. Прабхупада говорит, да, это абсолютно необходимо. That is Vedic injunction. Это ведические указания. That is spiritual knowledge from the scriptures. Это духовное знание из священных писаний. And it says one must have a guru. И говорится, у человека должен быть гуру. One must go to guru. Человек должен идти к гуру. Now this is an interesting statement. Prabhupada says not a guru, И сейчас это интересное утверждение. Прабхупада говорит, не так называемый but гуру, the guru. но настоящий гуру. Guru is one Гуру один. because coming from disciplic succession. Потому что он приходит из ученической преемственности. What was spoken 5,000 years ago by Vyasadeva instructed, or the Krishna instruction, same exact thing is being instructed, nothing added, nothing subtracted. Что 5000 лет назад Вьясадева, Кришна, какие наставления давали, говорится то же самое, ничего не добавляется и не Therefore, убавляется. there's no difference between those instructions. Поэтому нет разницы между этими наставлениями. So bona fide guru in parampara is speaking same exact instruction Истинный гуру в Парампаре, он говорит в точности те же самые as Krishna наставления, and Krishna's parampara. как Кришна и Кришна Prabhupada said Парампара. if you don't add anything or subtract anything, you present it as it is, then that is perfect knowledge. Прабхупада говорит, что если ты ничего не добавляешь, ничего не убавляешь, а говоришь, как оно есть, то это совершенное знание. So Prabhupada says, although hundreds and thousands of acharyas have come and gone, Прабхупада говорит, несмотря на то, что сотни и тысяч ачарий приходило и but the уходило, message is the same. но The message послание is one. одно и то же, оно одно. And ultimately that message is Krishna's В message. конечном итоге это послание So Кришны. therefore the guru cannot be two. Поэтому гуру их не может быть Real двое. guru will not talk differently. Настоящий гуру не будет говорить что-то отличное. Some gurus will say, well, in my opinion, you should do like this. Какие-то гуру говорят, знаете, с моим And the other guru мнением, says, well, in my opinion, you should do like this. сделать вот так, а другой гуру говорит, а мое мнение сделать надо вот They are так. not guru. Это не гуру. They're all rascals. Это все негодяи. Guru has no own opinion. У гуру нет собственного The мнения. guru has only one opinion. У гуру только одно мнение. And the same opinion which was expressed by Krishna, Vyasadeva, Narada, Arjuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Goswamis, same thing you'll find. Это то же самое мнение, которое сказал Кришна, Вьясадева, Арджуна. То же самое вы найдете. Nothing added, nothing subtracted. Ничего не добавлено, ничего не убавлено. That is his duty, then he is a guru. Это его обязанность, тогда он гуру. Then he's being honest. Тогда он честный. The person may be different, but the message must be exactly the same. Личности могут быть разные, но послание должно быть в точности одно Therefore, и то же. guru is one. Поэтому гуру один. So it says in the Shastra that a bona fide Diksha and Shiksha gurus, both of them
who are bona fide are external manifestation of the supersoul. В шастрах говорится, что истинный Шикша и Дикша Гуру, оба они являются внешними проявлениями So if one is сверхдуши. Diksha Guru, he's a bona fide external manifestation of the supersoul. He'll say the same thing as the Shiksha Guru, who's bona fide manifestation of the supersoul, because ultimately it's coming from Krishna, so the instruction will be exactly the same thing. И истинный Дикша Гуру, он будет говорить в точности то же самое, что истинный Шикша Гуру, потому что они оба проявления сверхдуши, и они будут говорить то, что от Кришны So приходит. then the question comes, well, what happens if they give you opposite instruction? И тогда вопрос возникает такой, а что произойдет, если они дают разные Then наставления? how do you know which one of them is external manifestation of the supersoul? Как ты будешь знать, кто из них является настоящим внешним проявлением That will сверхдуши? create some dilemma, won't Это it? создаст дилемму. If they're both representing Krishna and it's Krishna's instruction manifested through the Guru, then that instruction should be the same. Если они оба являются представителями Кришны, и это одно и то же наставление от Кришны, то это тогда должно то же самое быть. Prabhupada says the Guru cannot be two. Прабхупада говорит, гуру их не может быть The два. person may be different, Личности могут быть but the разные, message must be the но same. послание должно быть одинаковым. In that way, Guru is one. Вот таким образом гуру, он один. So Prabhupada says that in quoting this verse, one must accept a Guru. И Прабхупада цитирует этот стих и говорит, человек должен принять Of гуру. course, Krishna himself accepts a Guru. Конечно, Кришна сам принимает Mahaprabhu гуру. accepts a Guru. Махапрабху All принимает the гуру. acharyas accepted a Guru. Все ачарья принимают Because гуру. it's understood. This is the way how Krishna is helping the conditioned soul. Потому что это понятно, что это то, как Кришна помогает обусловленной душе. So therefore, one must approach the Guru. Поэтому человек должен обратиться к истинному гуру. Guru is one. Guru cannot be two. Гуру он один, гуру не может быть два. So practically in disciplic succession of the Guru, the same thing is spoken by the Guru. The same thing. They're speaking same exact knowledge. Практически в ученической преемственности гуру говорится только одно и то же знание. Be peaceful. Будьте умиротворенным. You're bouncing all over the place. А то You're тут- making me nervous, man. По всему месту бьешься, меня нервничает. He's like a big kid, Он you как know? большой ребенок. Krishna says, just think about me. Кришна говорит, думай обо мне. Just become my devotee. Стань моим преданным. Just worship me, offer your obeisances to me. Просто поклоняйся и предлагай Just мне свои surrender unto поклоны. me. Просто предайся мне. This is instruction from Krishna from Bhagavad Gita. Это наставление Кришны в Бхагавад-гите. So same exact thing was also spoken by all of the acharyas in disciplic И в succession. точности то же самое объясняют все ачарьи в So ученической therefore there's no преемственности. difference in their instructions. Поэтому нет разницы в их наставлениях. We do not interpret Krishna's words saying, well, in my opinion, it's like this. Мы и не интерпретируем слова Кришны, говоря, в моем мнении это вот This is так. rascaldom. Это The негодяйство. whole situation has been spoiled by these so-called rascal gurus who are just speculating and giving their own opinion. Вся ситуация была испорчена из-за этих негодяйских гуру, которые спекулируют и дают собственное That is мнение. not guru. Это не гуру. Prabhupada said, this is our plain declaration. Прабхупада говорит, вот здесь прямое утверждение. Let any rascal guru come, Пусть любой негодяйский гуру and we придет, can convince him that he is not a guru и мы можем убедить его, что он не гуру, because he is speaking differently. потому что он говорит что-то We отличное. we can challenge any rascal so-called Мы guru. можем бросить вызов любому негодяйскому гуру. This is our plain declaration, Это наше Prabhupada said. прямое утверждение Let Прабхупады. any rascal guru come and we'll convince him how he's not a guru because he's not speaking, understanding and speaking philosophy properly. Пусть любой негодяйский гуру придет, и мы убедим его, как он гуру не является, потому что он не говорит философию правильно. Do you like this topic? Как вам нравится эта тема? So, I don't even know what that was. Не знаю даже, что это было. I think it was Maya. Мне кажется, это Майя. So this kind of guru, this kind of rascal И guru вот такой гуру, негодяйский will гуру, not and cannot help you. он не сможет помочь тебе.
Guru must come from parampara system, disciplic succession. Гуру должен прийти из парампары, ученической преемственности. One who speaks as it is, that is guru, bona fide Тот, кто guru. говорит, как оно есть, вот это истинный гуру. Otherwise, he's not really a guru. Иначе это не настоящий гуру. Real guru cannot change even one word of the predecessor acharya. Настоящий гуру не может изменить даже одного слова от того, кто был Prabhupada said, предшествующим what makes me ачарьей. bona fide is I never changed even one word of my spiritual Прабхупада master. говорит, что делает меня истинным, это то, что я никогда не I изменил ни didn't add одного anything, слова. I didn't subtract anything. Ничего не добавил, ничего не убавил. That is my perfection. Это мое I didn't совершенство. add anything, I didn't Я ничего subtract не anything. добавил и ничего не убрал. So guru is one, guru cannot be two. Гуру один, гуру не может быть два. As soon as you find two opinions of guru, Как только вы найдете два мнения гуру, either both of them are rascals, они либо оба негодяи, or at least one of them is a или, rascal. по крайней мере, один негодяй. As soon as they speak of different things, Как только они говорят разные either вещи, both of them are rascals, or at least one of them is a они rascal. либо оба негодяи, либо, по крайней мере, один из There них негодяй. cannot be two. Guru is one. Гуру не может быть два, гуру один. Now, who needs bona fide guru? А кому нужен истинный гуру? A third class, fourth class man, an ordinary man, doesn't require a guru. Третьеклассный, четвертого класса, обычный человек, ему не нужен гуру. Interesting. Интересно. So, third, fourth class man does not require a guru. Третьего, четвертого класса человек, ему не нужен гуру. Just to keep a guru and say, oh, I have a guru, Просто чтобы держать гуру и говорить, о, у меня like гуру. it's some fashion, Как мода. right? It's an esoteric fashion statement. Это эзотерическая дань I моде. have a guru, У меня гуру. I have a dog. У меня собака. So one who is very serious to understand spiritual life and to seriously solve their problem, only that person requires a guru. Кто серьезно хочет понять духовную жизнь, серьезно решить свои проблемы, только такой личности нужен гуру. So if we are not serious to solve our problem and we are not serious to understand spiritual life, you don't require a guru. И если мы не серьезны практиковать духовную жизнь, решить свои проблемы, вам гуру не There's no нужен. need of the guru. Тогда гуру не нужен. Just like you keep a dog as a fashion. Точно так же, как ты держишь собаку, как это Don't keep a модно. guru Не держи гуру. like this. Вот Oh, так. I have a guru. У меня гуру. Guru means when there's a question of necessity. Гуру — это когда вопрос о When необходимости. one is very serious to understand about spiritual life. Когда человек очень серьезный, чтобы понять духовную жизнь. And when one is very serious about getting freed from suffering condition, И когда человек очень серьезно хочет избавиться от страданий, then we need a guru. вот тогда нужен гуру. Don't go to the guru as a matter of fashion. Не идите к гуру, как дань That is моде. useless, completely Это useless. полностью бессмысленно. Oh, I have a guru. О, у меня гуру есть. Therefore, Shastra says, Tasmat Guru Papadyeta, because we have to go to the guru and surrender there. Поэтому шастры говорят, что мы должны пойти к гуру и предаться там. Without surrendering, you cannot learn anything. Без предания ты не сможешь научиться So ничему. without surrendering to Krishna and the Guru, we cannot learn anything. We Без- cannot develop any faith. Без предания к Кришне и гуру мы не сможем ничему научиться и развить никакую And if you веру. want to challenge the Guru, Если ты хочешь гуру бросать it is вызов, not possible. это невозможно. Then you will absolutely not learn anything. Абсолютно ты не научишься ничему. Like Arjuna accepted Krishna, he said, I'm a soul surrendered unto you. Как Арджуна принял Кришну, он сказал, я душа, предавшаяся тебе. That is the process. Это процесс. First, surrender to Вначале- Krishna, surrender to Guru. Вначале предайся Кришне, предайся гуру. Otherwise, we cannot understand anything. А иначе мы не можем spiritually. понять это духовно. Krishna Guru will never explain anything to you. Кришна, гуру никогда Because we're не not объяснят serious. ничего, потому что мы не серьезные. Without surrender, we cannot develop faith. Без предания мы не можем развить веру. Any questions so far? Есть какие-то вопросы?
Then if you surrender to Guru, then Krishna will be pleased with you. Если ты предаешься гуру, тогда Кришна будет тобой доволен. If we surrender to Krishna, Guru and Krishna, then we'll get free from sinful desire, sinful activity, and sinful reaction. Если мы предаемся Гуру и Кришне, мы освободимся от греховных желаний, греховной деятельности и греховных So реакций. to surrender to Krishna means to surrender to Guru. Предаться Кришне — это значит предаться Гуру. If someone says, okay, Krishna says to surrender to me in Bhagavad Gita, Если кто-то говорит, Кришна сказал предаться мне в so someone might Бхагавад-гите, say, well, where's и Krishna? кто-то может сказать, а Кришна где? Then I'll surrender to him. Тогда я ему предамся. Where's Krishna? I'll surrender to him. Где Кришна? Я ему предамся. No. Нет. You surrender to his representative. Ты предайся его представителю. Then you surrender to Вот Krishna. тогда ты Кришне So предался. Gurudev says, without Guru Bhakti, there's no Krishna Bhakti. И Гурудев говорил, без Гуру Бхакти нет Кришна Without Бхакти. Krishna Seva, without surrender and service to Guru, there's no surrender and service to Krishna. Без Гуру Севы, предания и служения Гуру нет предания и служения Кришне. So surrender solves the whole problem. Предание решает всю проблему. Without surrender to Krishna, you cannot get free from threefold miseries. Без предания Кришне ты не можешь избавиться от тройственных That's страданий. not possible. Это невозможно. So to just say, you're getting threefold miseries, your mind is complete anxiety, complete depression, and you just say, today I'm going to feel good about myself. И просто ты испытываешь тройственные страдания, ум и чувство полностью обеспокоен, ты скажешь, сегодня буду себя хорошо Or what чувствовать. did you say? Или как ты там говорил? What does the psychologist tell Что там you? психологи говорят? It's all going to be all right. Все будет хорошо. The Titanic's going down, Титаник тонет, and somebody's like, don't worry, we're all going to be all а right. те говорят, не переживайте, у нас все будет хорошо. Is that reasonable? Это как резонно? Maybe if a helicopter comes with a basket and is pulling you out, then it's going to be all Не, right. ну может, если вертолет прилетит и тебя на корзине вытаскивают, может, тогда все будет хорошо. But if there's no helicopter, no boat, Но если ни лодки, No ни вертолета, ни корзины, никакой no нет, life raft, никакого спасательного круга, no rope, нет веревки, it's not going to be all right. не будет все хорошо. No matter how many times you try to tell yourself Сколько that. бы ты бы не пытался себе об этом сказать. Because the mind senses are out of control. Потому что ум и чувства не под It's контролем. forcing to commit sinful activity. Это заставляет тебя It's совершать forcing us греховную to get sinful деятельность. reaction. Это заставляет нас So получать just греховные saying реакции. everything's going to be all right is just the mantra of a fool. Поэтому говорить себе, что все будет хорошо, это просто мантра глупца. Is it? Разве не так?